So TTL, transistor logic, open collector arrangement. Okay. So here TTL inverter with open gate configuration is shown in figure. That is, as the name indicates, you can see the collector terminal is kept open. That is, namaka totem pole arrangement we have two transistors at the output part, Q3 and Q4. Okay. And at the collector of Q4, we are taking the output. Compared to that, here that collector terminal is opened. That is why open collector TTL arrangement. So നേരത്തെ totem pole arrangement Q3 transistor Q3 diode D. Okay, and that resistor also absent here. ഇവിടെ connect ചെയ്തേക്കുന്ന resistor or external resistor ആണ്. Okay, so actually Q4 ന്റെ collector terminal ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക. ഇതിലുള്ള ഇത്രയും portions, that is diode D, transistor Q3 and this resistor R4. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല? ഓപ്പൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല. Okay, so that's why it is called open collector configuration. Also, നമ്മൾ നേരത്തെ totem pole configuration we have discussed about NAND gates. Here we are showing inverter. That is why for this Q1 only single emitter will be there. Okay, so this is transistor Q1. Okay, to the emitter of which we are applying the input signal. So here we are implementing TTL inverter so that you require a single emitter transistor. Okay, the same configuration നിങ്ങൾക്ക് NAND gate ആണ് implement ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ you can use multi emitter transistor and അതിന്റെ രണ്ട് emitter terminals എന്ത് ചെയ്യാം, two inputs ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ NAND കേസിൽ ഇൻവെർട്ടർ നോട്ട് ആക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുമാർ ഒരു ഇൻപുട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻവെർട്ടർ ആണ് കാണിച്ചത്. ഇനി ഏത് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയാലും നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക, നാൻഡ് ഗേറ്റ് ആയാലും ഇൻവെർട്ടർ ആയാലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ Q1 ന്റെ എമിറ്ററിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ആർ discussing with the TTL inverter with open collector configuration. Okay, open collector configuration. So here ബാക്കി സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കെ നേരത്തെ സെയിം ആണ്. ഓൺലി ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് the transistor Q3, diode D and resistor R4 are not present here. And here we are connecting an external resistor between collector of Q4 and the supply voltage. Okay, circuit diagram copy ചെയ്തോ എല്ലാരും? സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം കോപ്പി ചെയ്തോ? പെട്ടെന്നൊന്ന് വരച്ചേ. അതെന്താ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയേ? അത് മാത്രല്ല, കുറെ പേര് ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെയാ, എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയുന്നതാണ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം. പകുതിക്ക് വെച്ച് കേട്ടിട്ട്. ഓക്കെ, സർക്യൂട്ട് വരച്ചല്ലോ. നൗ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് നോക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെയാണ്. ആകെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വർക്കിംഗ് ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ single input. First consider the case input equal to 0. Okay, so if input equal to 0, as already discussed, this is NPN transistor. What will be the bias condition of this emitter junction?
If the input equal to 0, what will be the biasing condition of this emitter base junction? Base emitter junction will be forward biased and collector base junction will be reverse biased. Okay, so current will flow through this emitter base junction to ground. Or നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിൽ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, 0 ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. So current will flow in this direction and collector base junctionലൂടെ there will not be any current flow. So as a result, what will be the status of transistor Q2? On or off? If the collector base junction of this transistor Q1 is reverse biased, there will not be any current flow to the base of transistor Q2. That means Q2 will be off condition. ഇതെന്താ ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും മിണ്ടാത്ത? ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആവണമെങ്കിൽ എന്താ കണ്ടീഷൻ? This VB base emitter voltage should be greater than 0.7 volt. Normally silicon assume ചെയ്യുന്നത്. So VB should be greater than 0.7 volt to turn on the transistor. Okay. So അങ്ങനെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ there should be a current flow to the base. So here, since the collector base junction of Q1 is reverse biased, there will not be any current flow to the base of transistor Q2. So we can say Q2 will be in off condition or it acts as an open switch. So ഡിജിറ്റലിന്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലോസ് സ്വിച്ച് ആണോ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ആണോ ഓഫ് ആണോ? Okay, so transistor Q2 off means it will act as an open switch. So there will not be any current flow to the base of Q4. Okay, so as a result Q4 will also, Q4 ന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും? Q4 ന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും? Off. So Q4 will also turns off. That means what will be our output? Output Q4 off എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് സർക്യൂട്ട് വരുന്ന ഇവിടെ പ്ലസ് VCC ഉണ്ടാവും. There will be an external resistor R and here Q4 off means it will act as an open switch. Okay, and at this point we are taking the output. So what will be the output? വണ്ണായിരിക്കൂലേ? ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആണ്, അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യൂല. എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്? കംപ്ലീറ്റ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിന് കൊണ്ടാവുന്ന കറണ്ടും ഫ്ലോ ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ലോജിക് ഹൈ. ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, ഇത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ഇതിൽ വേറെ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് മാറിയേ ഉള്ളൂ. അതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പറയുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡ്രോബാക്സിലും ആണ് ചേഞ്ച് ഉള്ളത്. വർക്കിംഗ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മറ്റേ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ Q4 ഓഫ് ആകുമ്പോൾ Q3 ഓൺ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഔട്ട്പുട്ടിലൊന്നും മാറുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഇൻവെർട്ടറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെ. ഇൻപുട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി 1. നൗ വാട്ട് വിൽ ബി ദ കേസ് ഇഫ് ഇൻപുട്ട് ഈക്വൽ ടു 1?
If input equal to logic 1, what happens? Here, this emitter base junction will be, പറഞ്ഞോ, emitter base junction will be forward or reverse? Reverse biased condition, and collector base junction will be forward biased condition. So as a result, there will be a current flow through this path to the base of transistor Q2. So Q2 will now get enough base emitter voltage to turn on the transistor. So Q2 turns on. Q2 on means it will act as a closed switch. That is, there will be current flow from supply to this path, and as a result, there will be a voltage drop between this terminal that will exceed 0.7 volt, and Q4 also turns on. So Q4 on ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് പാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കുക. That is, this will be, sorry, output part we can say it will act as a closed switch. Okay. So supply voltage, so complete current എന്ത് ചെയ്യും? It will pass to ground. Okay. So output will be equal to 0. Okay. So since it is an inverter circuit, നമുക്ക് വേണ്ട correct operation ആണ്. That is, when input equal to 0, when input equal to 0, output equal to 1. When input equal to 1, output equal to 0. Okay. That is the function of inverter. Right? മനസ്സിലായോ? ഇത് NAND ഗേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇവിടെ ഒരു എമിറ്ററും ടെർമിനലും കൂടെ കാണിക്കുക, അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, സെയിം വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ആ കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. വൺ മോർ തിങ്, ഈ ഡയോഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡയോഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഈ ഡയോഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡയോഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താടോ? Okay, protecting the transistor Q1 from negative voltage spikes at the input terminal. Negative voltage spikes appear cheyanengil that diode will get forward biased and bypasses that voltage to ground. Okay, thus it protect the transistor Q1. Okay, so that's about open collector configuration. Now we can see the advantage. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. Advantages of open collector output. Here wire anding is possible. നമ്മൾ നേരത്തെ ടോട്ടം പോൾ കോൺഫിഗറേഷന്റെ ഡ്രോബാക്ക് ആയിരുന്നു വയർ ആൻഡിങ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. വയർ ആൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ? ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ബി ടൈഡ് ഡയറക്ട്ലി ടുഗെദർ വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ലോജിക് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ. സോ ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ഡയറക്ട്ലി ഇഫ് യു ആർ കണക്ടിങ് യുവർ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ടുഗെദർ ഇറ്റ് വിൽ പെർഫോം ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് logic AND gate. Okay, so instead of using this AND gate, that is if you have two inputs A and B, okay, instead of using this AND gate, you can directly tie together these two terminals. That is, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്പൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതേപോലെ ടൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? ആ A into B എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും. That is called as wired ANDing operation. Okay, so in totem pole configuration, this wire ANDing is not possible, but in open collector it is possible. That is, we can tie together the outputs to get the logic and operation. Okay, that is the main advantage of open collector, and increase the current levels and different voltage levels. And the drawback is slow switching speed. Speed will be less than that of totem pole arrangement. Okay. ഈ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യണേ. 3 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഓരോന്നിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡ്രോബാക്സും കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഈ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം.
So നമുക്ക് അത് രണ്ടും കൂടി just compare ചെയ്യാം. Comparing totem pole and open collector. In circuit arrangement, the difference is that output stage. In totem pole arrangement, output stage consists of pull transistor Q3, pull down transistor Q4, and a diode D between them and a resistor. Okay. And coming to the open collector configuration, output stage consists of only pull down transistor, that is Q4, and resistor. That's also an external resistor. Okay. That is the difference in connection. And output of two gates cannot be tied together. That is, wired ANDing is not possible in the case of totem pole arrangement. Where the output of open collector configuration can be tied together using wired AND technique. Okay. And coming to the operating speed for totem pole, operating speed is high compared to open collector configuration. So this is the major differences between these two output configurations, totem pole arrangement and open collector arrangement. Clear ആണോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ? Okay, so now the third configuration, tri-state logic. There is a difference in the tri-state logic. So actually the advantage of this circuit is it combines the advantage of high-speed operation of totem pole configuration and wire ANDing of open collector configuration. That is in comparison, നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ wire ANDing possible ആണ് open collector, but അവിടെ operating speed കുറവാണ്. Okay, coming to totem pole arrangement, operating speed is high, but wire ANDing is not possible there. Okay, so by combining these advantages of totem pole and open collector, we are forming the other configuration called a tri-state logic. Okay, that is advantage high speed operation of advantage of totem pole configuration, that is high speed of operation, and advantage of open collector wire ANDing. That both are combined together in tri-state logic. That is, ഇത് രണ്ടും tri-state logically possible ആണ്. Okay. Now, what is this meant by tri-state logic? Why it is called a tri-state TTL? Because it allows three possible output states. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട രണ്ട് configurationലും we have only two output states are possible, that is low value or high value, that is logic 1 or 0. Okay. But here there is a third state called high impedance state, represented as high set. Okay, so here we can have three output states, that is logic high value, logic low value, and the third state is called high impedance state, high set. So what is the output condition there? In high set state, both the transistors in totem pole arrangement turned off. So here also we are using totem pole arrangement. ഇവിടെ totem pole arrangement ആണ്, അതിന്റെ കൂടെ additional ആയിട്ടൊരു ഡയോഡും കണക്ഷനും കൂടെ വരുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. Okay, so here in high state, both the transistor Q3 and Q4 at the output will be turned off. അപ്പോൾ any time, ഒരു particular time, ഒരു particular conditionൽ ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും ഓഫ് ആവും. നമ്മൾ ടോട്ടം പോളിൽ പറഞ്ഞപ്പം ഒന്ന് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓൺ ആണ്, ഒന്ന് ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓഫ് ആണ്, അത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ വേറൊരു സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സച്ച് ദാറ്റ് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ both the transistors Q3 and Q4 in totem pole configuration will turns off. That output condition is called high set state or high impedance state. Okay, that is the output terminal is a high to ground or VCC, or we can say output is floating, that is neither 0 nor 1. Okay, that is the high impedance condition. So in tri-state logic there can be three possible output states, that are logic 1, logic 0 and high impedance state. So high impedance state means
both the transistors in totem pole arrangement will in off condition. Okay. Now we can see the circuit arrangement. Here also a tri-state TTL inverter is shown in figure. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇൻവെർട്ടർ ആയാലും നാൻഡ് ഗേറ്റ് ആയാലും ആകെയുള്ള ഡിഫറൻസ് ആ Q1ന്റെ നമ്പർ ഓഫ് എമിറ്റർ ആണ്. ഇവിടെ 2 എമിറ്റേഴ്സ് ഇൻവെർട്ടറിനും വേണം, നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻപുട്ട് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ, എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻവെർട്ടർ സർക്യൂട്ട്. സോ സർക്യൂട്ട് ഹാസ് 2 ഇൻപുട്സ്. ഇവിടെ 2 ഇൻപുട്സ് ഉണ്ട്, ബട്ട് എ ഇസ് നോർമൽ ലോജിക് ഇൻപുട്ട്. നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ലോജിക് ഗേറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ടും, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് an enable input. Actually, by controlling the value at the enable terminal, we can produce the third state called the high impedance state. Okay, so ആ enable terminal 0 ആണെങ്കിൽ ഇത് നോർമൽ ഇൻവെർട്ടർ ആയിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും. Okay, if you are making enable terminal to logic 1, then it will produce high impedance state. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So you can see the traditional symbol corresponding to this tri-state logic. That is, നമുക്ക് നോർമൽ നോട്ട് ഗേറ്റിൽ there will be one input A and one output X. Okay, so additional to that there will be an enable terminal that control the third state, high impedance state. Okay, so I can say the truth table. ഇവിടെ ഞാൻ truth table ഒന്ന് വരക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. That is, we will be having 2 inputs E and A. That is enable. That is, this is enable input, this is normal logic input, and output is X. So if enable equal to 0, then sorry, ഞാൻ നേരത്തെ 1 പറഞ്ഞത്. enable equal to 0 ആണെങ്കിൽ this will act as, that is, this will produce high impedance state. Okay, so enable 0 ആണെങ്കിൽ high impedance state independent of this input condition. Okay, if enable equal to 1, this will act as a normal inverter. That is, corresponding to input 0, output will be 1. For input 1, output 1 will be 0. Okay, so this is the truth table corresponding to tri-state logic, tri-state TTL inverter. Okay, so if enable equal to 0, output will be high impedance state. If enable equal to 1, it will act as a normal inverter. So corresponding to 0, output will be 1. For 1, output will be 0. Okay, ഇനി സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് നോക്കുക. സർക്യൂട്ട് വരച്ചത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ വരച്ച ടോട്ടം പോൾ അറേഞ്ച്മെന്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, വി ആർ യൂസിംഗ് ദി സെയിം ടോട്ടം പോൾ അറേഞ്ച്മെന്റ്. പിന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡയോഡ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, കാണിച്ചിട്ടില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സർക്യൂട്ടിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുന്നതുകൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. ആ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡയോഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, then here an additional input enable. Okay, it is connected to one of the emitter terminal of Q1. Okay, and this same enable is connected to a diode D1, or we can say the negative terminal of, or N terminal of the diode. Okay, and the P terminal of diode is connected between the collector of Q2 and base of Q3. TTL നമുക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ, കളക്ടർ ഓഫ് Q2 to base of Q3. Then here in between that a diode is connected between this point and enable. Okay, so enable കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഡയോഡിന്റെ N റീജിയനിലേക്കാണ്. Okay, or negative terminal. The diode in the P region is connected between this and base. Okay, only this is the difference in circuit. All other connections are same as that of totem pole arrangement. So totem pole arrangement the same connection ആണ്. ഈ enable connection മാത്രം എങ്ങോട്ടേക്കാ വരുന്നത് നോക്കുക. അത് മാത്രമാണ് tri-state സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ്. Q1, Q3, Q4, Q2 connections are same. An additional diode D1 is used here, that is connected between this point and enable. Okay, circuit വരച്ചോ?
സർക്യൂട്ട് കോപ്പി ചെയ്തോ? കണക്ഷൻസ് നോക്കണേ. ഈ പോയിന്റിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ കണക്ഷൻ ഇല്ല. ഈ പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ഡയോഡിന്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത്. ദെൻ ഇത് നേരെ എനാബിളിലോട്ടാണ്. Okay. Now, let us see the working. Okay. So first, consider the condition. If enable equal to 1, that is our normal operation. Just review here. Okay. That is if enable equal to 1. If enable equal to 1, that is നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിലുള്ള രണ്ട് മൾട്ടിമീറ്റർ ആണ്. സോ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഞാൻ രണ്ട് ഡയോഡായിട്ടും ജസ്റ്റ് കാണിക്കുവാണ്, ഇൻപുട്ടിലുള്ള കണക്ഷൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. That is here we are applying A, that is our normal input, and here it is enabled. Okay, and this P part is connected together. ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻപുട്ടിലുള്ള കണക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ of the transistor. Okay, two parallel paths are there. When E equal to 1, what will be the condition? This diode is reverse biased. Okay, this diode is reverse biased means it is an open path. Reverse biased ആണ് conductively it will act as an open switch. So ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലൂടെയുള്ള കറന്റ് ഫ്ലോ completely depends upon the input at A. Right? If A equal to 0, it will be forward biased. If A equal to 1, it will be reverse biased. So completely എന്താണ് A നെ മാത്രമേ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. That is ഇവിടെ ഇത് reverse biased ആണ്. E equal to 1 ആണെങ്കിൽ reverse biased ആണ്. Okay. So when A equal to 0, you can say this terminal base emitter junction ഇത് already reverse biased ആണ്. ഇത് എപ്പോഴും reverse biased ആയിരിക്കും. A equal to 0 ആണെങ്കിൽ here this will be forward biased and this will be reverse biased. As a result, there will not be any current flow to Q2. Q2 will turns off and hence Q4 also off condition. Okay, and Q3 will be on. That is Q2 off ആണെങ്കിൽ complete current ഇങ്ങോട്ടേക്ക് pass ചെയ്യും. Okay, then ഇവിടെ ഈ ഡയോഡിനും റോൾ ഇല്ല because enable 1 ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ ഹൈ വാല്യൂ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഈ ഡയോഡിന്റെ കണ്ടീഷനും റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ കംപ്ലീറ്റ് കറണ്ട് Q3 ലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്, അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോന്നെ. ദെൻ 1 ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, ദിസ് ഓൾസോ റിവേഴ്സ് ബയസ്, ദിസ് വിൽ ഫോർവേഡ് ബയസ്, കറന്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. Q2 എന്ത് ചെയ്യും? Q2 ഓൺ ആവും. അതേപോലെ Q4 ഓൺ ആവും. ദെൻ Q3 ഓൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ Q2 ഓൺ ആയതുകൊണ്ട് ഈ കറന്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല. സോ Q3 ഓഫ് ആയിരിക്കും. ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി 0. ഇത് നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ. അതിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ്ടല്ലോ, നേരത്തെ രണ്ട് കേസിലും പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യമാണ്. ഓപ്പൺ കളക്ടറിലും ടോട്ടം ബോർഡിലും പറഞ്ഞ സെയിം കണ്ടീഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എനാബിൾ ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിന് റോൾ ഇല്ല. ഓക്കെ, എനാബിൾ ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആണ്, സോ അതിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദെൻ ഈ ഡയോഡും റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ എനാബിളിന് അവിടെ റോൾ ഇല്ല. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ എനാബിൾ ഈക്വൽ ടു 0. enable equal to 0 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എന്താ സംഭവിക്കുക. If enable equal to 0, here what will be the condition of transistor Q1? This is NPN transistor. Okay, and we are applying a 0 value to N terminal and higher value will be there in P terminal. So this junction will be forward biased. അല്ലെ, ഇവിടെ A equal to 0 ആണെങ്കിലും 1 ആണെങ്കിലും ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് പാരലൽ സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട് അല്ല, എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പാരലൽ സ്വിച്ചസ് ആണ്. ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ആ സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഓൺ ആയാലും പിന്നെ മറ്റേത് ഓപ്പൺ ആയാലും ക്ലോസ് ആയാലും വലിയ റോളൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. കറന്റ് വിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ ദിസ് പാത്ത്. സോ ഹിയർ when E equal to 0, the emitter base junction of Q1 will be forward biased. Okay,
and this collector base junction will be reverse biased. So what will be the condition of Q2? What will be the condition of Q2? If this collector base junction is reverse biased, no current will flow through this path to the base of Q2. So Q2 will turns off. Okay, Q2 turns off, and as a result, there will not be any current flow to the base of transistor Q4. This off ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കും കറണ്ടിന്റെ പാത്ത് ഇല്ല. So what is the condition of Q4? Q4ന്റെ ബേസിലേക്ക് കറണ്ട് വരുമോ? Q2 ആണെങ്കിൽ Q2ന്റെ എമിറ്റർ ആണ് Q4 ബേസിൽ കണക്ട് ചെയ്തത്. So Q2 ഓഫ് ആണെങ്കിൽ obviously എന്തായിരിക്കും? Q4 will also in off condition. Okay. Now what will be the condition of Q3? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിലാണെങ്കിൽ Q2 ഓഫ് ആണെങ്കിൽ complete current will flow to the base of Q3, right? അങ്ങനെ Q3 ഓൺ ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. But here, when E equal to 0, you can see that is connected to negative terminal of diode. That is negative terminal of diode ഇവിടെ 0 available ആണ്. Okay. And ഈ പോയിന്റിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഈ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിനെ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് ത്രൂ ദിസ് റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ Q2 ഓഫ് ആണ് അല്ലെ? സോ കംപ്ലീറ്റ് കറണ്ടും ഈ പാത്തിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാം. ബട്ട് ബിഫോർ റീച്ചിങ് ടു ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈ പോയിന്റിൽ എന്തുണ്ട്? ഹിയർ ഒരു ഹൈ വാല്യൂ, ഇവിടെ ഒരു ലോ വാല്യൂ. സോ ഈ ഡയോഡിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും? എനാബിൾ 0 ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഡയോഡ് D1 വിൽ ബി ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് അല്ലെ? ഇവിടെ ഹൈ വാല്യൂ വരും, നെഗറ്റീവ്ലി ലോ വാല്യൂ വരും. സോ ദിസ് ഡയോഡ് വിൽ ബി forward bias. As a result, the complete current will pass through this path. So there will not be enough VBE at the base emitter terminal of transistor Q3. So it also turns off. This is our high impedance condition. That is, both the transistor Q3 and Q4 are in off condition. That is the high impedance state. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. സോ ഈക്വൽ ടു 0 വരുമ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കുക. വെൻ ഈക്വൽ ടു 0, equal to 0, okay, this emitter base junction will be forward biased. That is, emitter base junction of transistor Q1 will be forward biased. So there will be a conducting path here. As a result, there will not be any current flowing through the collector terminal, or collector base junction will be reverse biased, and there will not be any current flow to transistor Q2. So transistor Q2 will be in off condition. As a result, we can say Q4 will be also in off condition. Okay. And now this current from the supply voltage to this resistor. Okay. Here, since enable equal to 0, this diode D1 also get a low value at negative terminal and high value at this positive terminal. So as a result, this diode will also in forward bias the condition. Diode forward bias means it will be conducting. So current eppozhum low impedance path select cheyum. So current will flow through this path. Okay. Now the transistor Q3 will not get enough base voltage to turn on. So Q3 will also in off condition. Okay. So when both the transistor Q3 and Q4 are in off condition, this is called high impedance state. That is the tri-state, third state. Okay. In tri-state logic, that is the third state. So independent of the input A, output will be in high impedance state. Okay. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കാൻ, നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് അതെല്ലാവരും വരച്ചിട്ടില്ലേ? എനാബിൾ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ we can say independent of the input, output will be high impedance. Okay. If enable equal to 1, it will act as a normal inverter, that is corresponding to 0, 1, it will give 1, 0. Okay. Tri-state logic in the working മനസ്സിലായോ?
ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവരും? ആ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? When equal to 1, circuit acts as normal inverter. That is when equal to 1, diode D1 reverse biased and has no effect on the circuit. അതിൽ വേറെ എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. സോ നോർമൽ നമ്മുടെ ടോട്ടം ബോർഡ് കോൺഫിഗറേഷനെ പോലെ ഇൻവെർട്ടർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. When equal to 0, emitter based junction of Q1 is forward biased, collector is reverse biased, and Q2 and Q4 will turns off. Then E equal to 0 ആയതുകൊണ്ട് diode D1 will forward biased and it will start conducts. So complete current bypasses away from the base of Q3 through the diode D1. Hence Q3 also turns off. Both transistor Q3 and Q4 off. That is called as high impedance state. That's our third state in tri-state logic. Clear or no? Working clear or no? So next is uses of tri-state logic. ഇതും ഇടക്ക് 3 മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് വയർഡ് ആൻഡിങ്ങും പോസിബിൾ ആണ്, ഹൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓർ യൂസസ് ഓഫ് ട്രൈ-സ്റ്റേറ്റ് ലോജിക്. The high impedance state can effectively remove the device's influence from the rest of the circuit. That is, ഈ ഒരു ഹൈ ഇംപെഡൻസ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സർക്യൂട്ടിന്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിന്റെ എഫക്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർക്യൂട്ട് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗേറ്റിന്റെ എഫക്ട് നമുക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇത് എനേബിൾ 0 ആക്കിയിട്ട് ഹൈ സ്റ്റേറ്റ് ആക്കണം. ഓക്കെ, if more than one device is electrically connected to another device, putting an output into high set prevents short circuit. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എഫക്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിനെ ഹൈ ഇംപെഡൻസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പാസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് മോർ ദാൻ വൺ ഡിവൈസ് ഇസ് ഇലക്ട്രിക്കലി കണക്റ്റഡ് ടു അനദർ, putting an output into high set prevent short circuit. Okay, and tri-state logic can reduce the number of wires needed to drive a set of LEDs. സെറ്റ് ഓഫ് LEDs ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് LED ലൈറ്റ് അറിയാലോ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ട്രൈ-സ്റ്റേറ്റ് ലോജിക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് വയേഴ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, also this tri-state buffers can be used to implement efficient multiplexers-നും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യൂസസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതും 3 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നോട്ട് ചെയ്താ? നോട്ട് ചെയ്തോ? അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്ക്, നോട്ടിൽ എഴുതിയാൽ മതി. നൗ ഒരു കാര്യം കൂടെ, TTL സബ് ഫാമിലീസ് ആണ്, ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്, ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മള് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ TTL ലോജിക് ഫാമിലീസിൽ വരുന്ന ഗേറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന് കുറെ സബ് ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ അതിന്റെ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ, സ്പീഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ, പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ, ഇതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെന്റ് സബ് ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്. ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജസും കാണും, അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡ്രോബാക്സും കാണും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് TTL ആണ് 74 സീരീസിൽ വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ICs ഒക്കെ 74 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് TTL ആണ്. ഓക്കെ, 74 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ICs ആണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ലോ പവർ TTL ഉണ്ട്. ഏതിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ 74L എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ പവർ TTL ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന് പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ഹൈ സ്പീഡ് TTL ഉണ്ട്. അത് ഏതിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ 74H സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, 74 കഴിഞ്ഞ് നടുക്ക് കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സും നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാറില്ല. ലാസ്റ്റ് പിന്നെ 7400 അല്ലെ, അതല്ല നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇതുപോലെ 74H ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൈ സ്പീഡ് TTL, ഹൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും. ദെൻ 74S വരുന്നുണ്ട്, ഷോർട്ട് കീ TTL. അത് നമ്മുടെ നോർമൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് പകരം ഷോർട്ട് കീ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കീ TTL വരും. ദെൻ ലോ പവർ ഷോർട്ട് കീ, അഡ്വാൻസ്ഡ് ഷോർട്ട് കീ, അഡ്വാൻസ്ഡ് ലോ പവർ ഷോർട്ട് കീ, ഫാസ്റ്റ് TTL, ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഈ പറയുന്ന പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ
സ്പീഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, വാരി ചെയ്യും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക. എക്സാമിന് അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല, ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലാബിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഈ IC 74 എന്താണ്, 74L എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചു. സോ ഇത്രയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോജിക് TTL ഫാമിലീസ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മോസ്റ്റ് ഫാമിലീസ് ആണ്. അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഓക്കെ.